माड़े चैनल की सब्सक्राइब करी किनो बेल आइकन की दबाई छोड़ो कि तुसा की माड़े वीडियो नी अपडेट मिलनी रहे। अस्सलाम वालेकुम माड़ी पटवारी किचन फैमिली। मैं उम्मीद करनी आप सारे ठीक हो सो। अल्लाह ते रसूल ने फजल ते करम नाल अल्लाह सा सारे खुश बाश रखन, दुनिया नी हर दुख तकलीफ से दूर रखन। अज असां बनान लगे हाँ बिरयानी। तो अच्छो सही दसने कि वह किस तरह बनाई ना। तुसा तकने हो गया कि उस ना गर्म हो गया तो हूँ असां बान लगे इसने प्याज असां 5 बूटे किंदे से मीडियम साइज ने तो असां उन्हें की पतला पतला कुतर किंदा। बिस्मिल्लाह। So we added in some ghee. You can also add in oil or butter. Add according to your own preference. You can add in as much as you like, less or more according to your own taste and requirements. We've also added in 5 medium sized chopped onions, and we're going to cook the onions until they are golden brown. जी हूँ असां बान लगे हाँ अदरक थूमनी पेस्ट। So now we've added in a frozen ginger and garlic cube, and you just want to stir that for about 2 to 3 minutes until it turns light golden brown and that there's no raw taste left. जी असां इसकी भुनी किनसा तो प्याज़ नाल ही इसना कच्चापन जड़ा ना वो ख़त्म हो गया। जी ये दालचीनी है ना असां साबत नाल इसे बासा तो बाकी जड़े मसाले ना वो असां पीसा उस दसने असां कि बाकी जड़े मसाले केड़े असां विच बासा। So we've added in 2 pieces of whole cinnamon, and we're just going to let that fuse into the onions. The rest of the whole spices that we are going to use, we're going to blend them first and then we're going to add it in. But we will show you what spices we are going to use. 4 to 5 असां चाहिए गिंदा तेज पत्ते, 4 to 5 dry bay leaves, 3 चाहिए गिंदी असां कालियां इलाचियां, 3 black cardamoms, 6 to 7 चाहिए गिंदे असां ग्रीन इलाची, 6 to 7 pieces of green cardamoms, एक अद्धा जायफल ना टोटा, half a piece of nutmeg, 2 जवत्री ने पीस, 2 pieces of mace, 8 to 9 जड़े असां काले लौंग चाहिए गिंदे, and roughly 8 to 9 pieces of cloves. तो एक असां निक्का जा अद्धा जा बादिया ना फूल जड़ा उसना टोटा चाहिए गिंदा, and half a piece of star anise. तो असां इन्हें की ग्राइंड करसा तो इन्हें ना मसाला बनासा तो फिर असां जड़ा वो बाद सही दसा कि क्या करसा। So as mentioned, we are going to blend these whole spices, and then we will use them when we are making the masala. जी मुंसा तकने हो कि प्याज ना कलर जड़ा ना ब्राउन होना पिया तो असां इसकी इतना ही रखसा, इस तो ज़्यादा ना ब्राउन करने हैं तो थोड़ा जा पानी लासा। बिस्मिल्लाह रमका कि प्याज जड़े ना थोड़े जे सॉफ्ट हो जाए। So as you can see, the onions have turned golden brown. We're just going to leave them here. We're not going to caramelize them further. We've added in a splash of water just to help the onions soften a little bit. तो उन्हें सा ज़रा इसकी मिक्स करी था फिर जी असां ऐड कर सा 3 टमाटर सा चाहिए गिंदे मीडियम साइज ने तो असां उन्हें की निका निका कुतरी गिंदा। बिस्मिल्लाह। So we've added in 3 chopped tomatoes, and you just want to give them a good mix and cook them until they turn nice and soft. जी असां उन्हें की ज़रा लासा तो फिर वेट कर सा कि जिते जी सॉफ्ट हो रहे तो फिर असां की अगला स्टेप जड़ा दसने। टमाटर असां ने सॉफ्ट हो गए तो हूँ असां बान लगे इसने चिकन तो असां इसकी पहले धोई गिंदा सा तो पानी इसना सारा निचड़ी गया। So as you can see, the tomatoes have turned nice and soft. We've added in our chicken pieces now. We have 2 kilos of chicken thigh which we have cut up
like chicken tikka pieces. So you want to make sure that you give it a good mix and allow it to cook until they turn all white in color. जी उन सां तकने हो के चिकन असां बाई किंदा आंडीच ता उन असां इसकी मिक्स करसा ता इच्चा जियां पुन सांस दिच्चा जियां इसना कलर जड़ा ना चिट्टा ना हो जाए ता जिला इसना कलर थोड़ा चिट्टा हो गया ता फिर जड़ा तुसें कि अगला स्टेप दसने जी उन सां तकने हो के चिकन जड़ा है ना उन कलर इसना चेंज हो गया ता नाल ही अपना पानी भी छोड़ दिता ता उन असां जड़ा ना इसने विच बस ड्राई मसाले ता इत्थे असां चाहिए किंदा 2 टेबलस्पून असां चाहिए किंदा बसार That's 2 tablespoons of Kashmiri chili powder, अद्धी चम्मच असां इत्थे चाहिए किंदी हल्दीनी half a teaspoon of turmeric powder, अद्धी चम्मच असां इत्थे चाहिए किंदी पेपरिका पाउडर that's half a teaspoon of paprika powder, ता 2 निक्कियां चमचा असां चाहिए किंदियां लूणै नियां that's 2 teaspoons of salt, ता अद्धी चम्मच असां इत्थे चाहिए किंदी कालियां मर्चां पीठियां मियां and half a teaspoon of ground black pepper powder. ता एह् हुन सारे असां बासां इसने विच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी असां हुन इत्थै बाई किंदे ता हुन असां इसकी जेह्ड़ा मिक्स करी किनसां बिस्मिल्लाह So now you just want to make sure that you mix all of the dry spices really well into the chicken so that all the chicken pieces get coated evenly with the spices. And as you can see, the chicken has released its own water. इत्थै असां बाण लगे मसाले दा असां पीठे से असां इसने ऐड कीता असां 2 टेबलस्पून सुक्का धनिया ता ओह् भी असां जेह्ड़ा ना बाण लगे So while the chicken is cooking, we've added in the whole spices which we showed you in the beginning. We've also forgot to mention, but we added in some coriander seeds, roughly about 2 tablespoons, and we just blended all of the whole spices together, and we've added that into the chicken now, as you can see. And you just want to make sure that you give it a good mix and cook it until the water evaporates. जी उस तक ने हो के आंटी ना पानी सुकी गया ता हुन असां जेह्ड़ा इसने विच बाण लगे आलू So as you can see, the water from the chicken has evaporated and the ghee has come on top of the surface, which means the chicken and the masala has cooked really well. Now we're going to add in the potatoes. We have baby potatoes here, which we have sliced in halves. So we've left the skin on them, but you can also remove the skin if you like, and you could use any potatoes of your choice. We use baby potatoes because they tend to cook easily and they are nice and sweet, so they taste really nice in biryani. स्टीम विच जल्दी कुक हो जाने जी बिस्मिल्लाह ऐसे स्टीम विच जल्दी कुक हो जाने ता इस वास्ते असां निक्के जेह्ड़े न आलू किंदे न ता तुसां इन्हां ना भावें स्किन ऑफ करी सकने हो भावें ऑन रैंदे हो पर असां इन्हां ना ऑन रैंदी ता स्किन के स्किन ऑन रह इन्हां ना ज़्यादा टेस्ट जेह्ड़ा नाइस होना ता हुन असां इसकी थोड़ी देर और भुनसां 5 मिनट वास्ते इसकी आलू जेह्ड़े असां बाए ता फिर जेह्ड़ा असें कि अगला स्टेप दस्सना असां आलू की भुन्नी रेहा कोई 10-15 मिनट ता हुन असां बाण लगे मटर. So it's been 10 to 15 minutes since we have been continuously stirring the potatoes and allowing them to cook. We've added in a cup of frozen peas. You can use frozen or fresh according to your own taste. So frozen don't take that long to cook, literally around about 10 to 15 minutes, and they will be ready. ज़रा भुनसा ना के फ्रोजन जे बाय ना इन्हें पता इन्हां च ज़रा पानी होना ता ज़रा कि ना जेह्ड़ा पानी जेह्ड़ा ड्राई हो रहा सुक्की रहा तो फिर असां जेह्ड़ा ना जे हून इसकी 5-10 मिनट वास्ते रख भुनसा और तो फिर उसने तो बाद सारा चिकन बिरयानी मसाला जेह्ड़ा है ना रेडी है. So we're just going to allow the biryani mixture to cook for about 5 minutes, and then we will show you the next step.
जी हुण असां बाहर लगे ग्रीन मिर्चा 7 तो 8 ग्रीन मिर्चा असां जिहड़ा विच ऐड कीतियां हुण असां इसकी 2 मिनट और भुनसां तो फिर असां जिहड़ी आंडी जिहड़ी ना फिर बंद कर छोड़सां गैस. So we've added in 7 to 8 pieces of fresh green chilies. We've left them whole, but you can also slice them in half and add them in. We're just going to stir it for about 5 minutes, and then we're going to turn off the flame because the mixture is ready. जी असां मसाला चेक कीता सा तो लून जिहड़ा थोड़ा सा तो असां 1 टेबल स्पून और असां बहिया विच ऐड कीती है तो तुसां भी जिहड़ा ना लून अपने मर्जी ने मुताबिक बही किन्ने ने थोड़ा या ज़्यादा तो चखी तो आप बही सकने तो क्या जे असां लून थोड़ा सा ना जब बाया क्या कि जिला चावल असां बालसा ना तो पानिया च भी उत्था भी लून असां बासा. We tried the mixture and the salt was less, so we added in 1 tablespoon of salt, and just be sure to add less or more according to your own taste. The mixture is ready now, so we're going to turn off the flame and set it aside. We're going to boil the rice now, and we're going to add in some salt into the rice as well. जी असां हुण इत्थै 2 टेबल स्पून असां इत्थै लून पाया तो पानी असां पहलू रखी किंदा असां गर्म होने वास्ते. So we already set the water to boil in the pot, and we've added in 2 tablespoons of salt now, and we're going to add in some whole spices into the water, just so that when we boil the rice it will make it nice and fragrant. जी असां इत्थै चाहिए किंदी 1 टेबल स्पून असां चाहिए किंदा जीरा. So we have 1 tablespoon of cumin, 9-10 असां चाहिए किंदे काले लौंग, approximately 9 to 10 pieces of cloves, 5 असां चाहिए किंदियां ग्रीन लाचियां, 5 green cardamoms, 2 चाहिए किंदियां असां काली लाची, 2 black cardamoms, 1 चाहिए किंदा असां दालचीनी ना टोटा, 1 cinnamon stick, 4 असां चाहिए किंदा तेज पत्ता, and we have 4 bay leaves. बाहर लगे आंडीच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So we've added in all of the whole spices into the water now. We're just going to wait for a few seconds until they fuse in with the water. They're going to release their flavor, and then when we put the rice in, it will smell and taste really nice. It will enhance the flavor. And असां बाहर लगे थोड़ा जा तेल 2-3 टेबल स्पून असां बासा तेल लैनी कि जिला चावल असां ने बॉयल होसन तो वो नाइस होसन नाले चावल जड़े ना कोस कुसा ना चमुटन नहीं लगे. We've also added in approximately 2 to 3 tablespoons of oil. Again, you could use any oil that you like. We just use vegetable oil, and the reason for that is when you add the rice in, they won't stick with each other. They'll be nice and separated. So we're just going to wait until the water boils more, and then we're going to add in the rice. जी हम सा तकने हो कि पानी की अच्छी की उबाली तो उन असां इसने बाहर लगे चावल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So as you can see, all the whole spices have released the flavor. The color of the water has changed, and it has boiled. So now we're adding in the rice. जी हुण असां चावल बही किंदे सारे हांडी च हुण असां इसकी मिक्स करने पे तो चावल असां किंदे से 2.5 गिलास तो असां उन्हें की धोई तो चंगी तरह सेड़ी ओड़िया सा तो सिर्फ 5-10 मिनटां वास्ते बहुत देर नहीं से सेड़े. So we've added in all of the rice now. We used 2.5 glasses of rice, and we washed them thoroughly and soaked them beforehand, and now we're just going to wait until the rice start boiling. असां तकने हो कि चावल जड़े असां ने उबले पे तो हुण असां तकन लगे इसने कितनी अंडी रहनी बस हुण ठीक है. चावल जड़े इतने होन ना मसला भज्जी जान 2 अंडियां गली गईयां 1 अंडी रहनी है इसका मतलब है कि चावल जड़े असां ने ठीक है. तो असां इन्हें की लाई किनसा तो इन्हें की पूनी किनसा.
So with the rice, you want to make sure that they're half boiled, so not too soft and not too hard, just enough that you are able to break them in half. The rest of the rice will cook when you steam them. If they need any more time to cook, they will cook in their own steam. जी हम सब तकने हो कि असा चावल रेडी हो गए तो असा अद्धा जरा चिकन का मसाला वो असा नीचे रखया तो उन अपर असा जरा चावल नी तैयार करना. So now we're going to start the layering process for the biryani. So as you can see, we have one layer of the chicken and potato mixture at the bottom. Now we're going to add the layer of the boiled rice. You want to add enough rice to cover the chicken and potato mixture. So as you can see, we've added the rice layer now. Brown pyaz. And now we're going to add a layer of crispy onions on top. तुसा फ्रेश भी यूज़ करी सकने हो तो असा रेडीमेड आंदा था तो थोड़ा और यूज़ कर लिया. So after the crispy onions, we're going to add a layer of coriander. धनिया. And also a layer of fresh mint. Pudna. And we're also going to add some lemon juice. Fresh lemon juice. थोड़ा जा असा fresh lemon juice बस थोड़ा जा फिर असा लेयर लाइक इन्ने आ चिकन. And now you want to make sure that you add another layer of the chicken and potato mixture. And the peas, guys. We don't want to forget the peas. Yeah. नाल मटर भी आलू भी जड़े सा नाल बाय. So you want to make sure that you add enough curry mixture on top so you can cover all of the herbs and all of the rice. थोड़ा सा रहने देता ये असा फिर एक लेयर जड़ा लासा. You can also remove the whole spices at this point if you don't like them, but we're not really fussed. We'll just remove them after once the biryani is ready. It just adds more flavor this way. We just tend to leave it in so everything gets steamed together, and it just makes it more fragrant and flavorful. And then once the biryani is ready, we'll just remove the whole spices from there. इसने पर असा थोड़ा बासा कलर विच असा बाया दूध. So this is just a food coloring in powder form, which you have to mix in with a liquid. So you can either mix it in with water or you can mix it in with milk. We prefer to mix the color in milk. Second layer baan lage hain pyaz. So now you want to add another layer of onions and the coriander and mint. धनिया तो पुदना. के पुदना जितना उसी बिरयानी च माशाल्लाह इतनी उसना टेस्ट सोना उसी जायका जड़ा ना सोना उसी.
ते खुशबू भी जड़ी है इसनी माशाल्लाह बहुत सोहनी होनी है पुदने नी. So this was the final layer of the crispy onions and the coriander and mint. And now we're going to add the final layer of the chicken mixture. So once you added the final layer of the chicken mixture, we're going to add a final layer of the rice. सिर्फ जड़ा है कवर करना है कि भाई जड़ा हांडी जड़ी असा मसाला पाया वो कवर होता है सिर्फ. So as you can see, the rice is full to the top now. There's no more space, so that's sufficient. You just need enough rice to cover the chicken mixture. So as you can see, they're all in nice and secure layers. And now on the top, for the final bit, we're going to add the remaining fresh lemon juice. And we're going to add the remaining food coloring, as well as some more crispy onions. But if you don't want to add crispy onions on top, you don't have to, because they're already in the middle layers. But we had some spare left over, so we thought, why not? So we're going to add in the rest of the food coloring now. And you want to make sure that you distribute it evenly all the way around and into the middle. So make sure you cover the rice evenly with the food coloring. Now, as you can see, our biryani is ready for the final step. We're going to put the gas on low flame and allow the rice to steam all the way through. We're going to cover it with the lid, and we've just placed some foil on the lid. It just helps to keep all of the heat and steam in the pot. उड़ासा इसकी रखसा मठे गैसा पर दम देसा सिसा इसकी. बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह. सारी बिरयानी की दम पट्टी किंदा तो इसकी मिक्स करसा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी. जे तुसा की प्लेट करिए दसने आसा. जे तुसा की माड़ी अज नी वीडियो पसंद आई, इसकी लाइक सब्सक्राइब करेआ ने, फैमिली फ्रेंड नाल शेयर करेआ है, ते दुआवां भी याद रखेआ है. इस नाल मिगी दियो इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. Here is some daily salawat for you all. O Allah, bless our Master Muhammad and the family of our Master Muhammad as one should bless him. Sallallahu Alaihi Wasallam.